question raised regarding the interpretation of Article 257.10 of the Constitution on whether or not it entails requires that all specific proposed amendments to the Constitution should be submitted as separate and distinct referendum questions was not ripe for determination. Joaquin Dongo Supreme Court Judge concurring. Each party shall bear their own cost, this being a public interest matter. Consequently, the consolidated appeal is determined as follows. The appeal is allowed on issue number 1. The appeal is allowed on issue number 4. The appeal is allowed on issue number 5. The appeal is allowed on issue number 6. The appeal is allowed on issue number 7. The appeal is disallowed on issue number 2. The appeal is disallowed on issue number 3. Those are the orders of the court. Ladies and gentlemen, thank you very much for your patience. We will seek your indulgence to perfect the final judgment. As you can see, we have so many pages to put together to come up with one judgment. Putting it together, it was very difficult because of the privacy involved and the logistics to put it together before delivery. We intend to do this and issue the judgment of the court on Tuesday next week. Today we will issue a press summary of this judgment, which will come out shortly in about 1 hour. Thank you very much for your forbearance and for your cooperation. Is your mic on? Thank you. I was saying, Madam President, Madam Deputy President, your Ladyship, my Lords, we take this opportunity on behalf of Council to thank you most sincerely for your very detailed decision on these very difficult and fundamental issues which have the effect on the future progress of constitutionalism in this country for many years to come. I think I talk on behalf of all council when I say they are very grateful for your patience, your industry, and the detailed means and effect by which this judgment has been delivered. I also take this opportunity to apologize on behalf of Solicitor General, who was here representing the AG, but had to leave because he is before another bench. Thank you, my ladies, my lords. Thank you very much for those kind words. The court is now adjourned. Have a very nice afternoon, and God bless you.
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Supreme Court for the delivery of the judgment in petition number 12 of 2021, as consolidated petitions number 11 and 13 of 2021. The Honorable Attorney General and two others versus David D. and others. The Honorable Lady Chief Justice will preside. Good morning, everybody. It is the delivery of the judgment of the consolidated petitions. We have come up upon considering the consolidated appeal with the 7 separate opinions rendered by each judge. Each judge will therefore read their own opinion. I will start by reading mine, but I will beg your indulgence that you allow us to read the key salient matters, because amongst us, we have almost 1,500 pages to read. So we will summarize, and when we put together the consolidated judgment, it will be issued and parties and counsel can read for themselves. As it will take time for us to go through the 7 opinions, we propose that we will read continuously, but in the event that someone will need a health break, either the bench or the bar, one will be at liberty to silently take the health break and join the session. I will start. Milady, before you start, Yes. may I request you? May I request you, for the completeness of the record, that we record each and every party that has turned up today and who they represent, so that the record may be accurate. That is okay. We have the quorum sheet. I hope everybody put their name on the quorum sheet, but for the completeness of record, it is okay. We can have parties introduce themselves. Good morning, my lady, the Chief Justice, my ladies and my lords. For the Honorable the Attorney General, Senior Counsel George Oraro, Kamau Karori, Paul Nyamodi, and Ogeto, Solicitor General. Thank you. My lady and members of the court, for IEBC, Gedhu Moigai, Senior Counsel, assisted by Eric Gumbo, Justice Munyidia, Moses Kipkogei, Ken Meli, Wamboi Moigai, Delbert Ochola, and Ron Makoha. My ladies, my lords, for the 18th and 21st respondents, my name is James Orengo, appearing together with my learned friends Paul Mwangi, Professor Ben Sihanya, Jackson Awele, Winfred Makaba, and Ucheng Oginga.
Priest, my lady and members of the court. My name is Waweru Gatonye. I appear for the 20th respondent, together with my learned friend, Mr. Kiragu, Mr. Paul Wanga, and Jacqueline Chemneno. Thank you. The Honorable Chief Justice, my ladies, my lords, may it please you, my name is Justice Njiru Nyaga. For the third appellant, Mr. Morara Omoke, appearing together with Mr. Orara Omoke himself, the third appellant, and remotely, Mr. Topua Lesinko and Margaret Kamau. Thank you. Good morning, the President of the Supreme Court and honorable judges. My name is George Gilbert, and I appear for the 71st respondent. Most obliged. May it please you, my lady, the Chief Justice and the judges of the Supreme Court. My name is Nelson Andai Harvey. I appear together with Ms. Esther Angawa for the 1st to the 5th respondents. That is Dr. David Ndii, Jerotich Sei, James Gondi, Wanjiru Gikonyo, and Ikal Angelei. Thank you. May it please the court, in the matter, my name is John Mwariri. I appear for the 79th respondent, together with learned senior, Dr. Haminwa, for Kituo cha Sheria. Thank you. My lady, the Chief Justice and the Justices of the Supreme Court, my name is Caroline Gerono. I appear alongside Mr. Mutuma and Professor Kithure Kindiki for the 7th, the 8th, and the 9th respondents. If it may please the court, in the matter, my name is Kuyoni. I appear together with Mr. Mbarak Awath Ahmed for the Speaker of the National Assembly, the 13th respondent, and the National Assembly, the 15th respondent. Good morning, my lady, honorable judges. On behalf of the 78th respondent, Kenya Human Rights Commission, I'm Valentine Haminwa, appearing alongside my learned senior, Dr. Haminwa and Velin Shigoli. Thank you. Good morning, my lady Chief Justice, honorable judges of the Supreme Court. My name is Job Wambulwa. I appear together with Ms. Mercy Thanji for the 14th and 16th respondent, the Speaker of the Senate and the Senate. May it please you, my ladies, my lords, the President of the Supreme Court. My name is Ndai Wanjiru. I appear for the 78 respondents, the County Assembly of Kirinyaga. Good morning, Your Ladyship, the Chief Justice, Your Ladyship, the Deputy Chief Justice, Justice of the Supreme Court. My name is Evan Sogada. I appear alongside Mr. Elisha Ngoya. We are on record for the 11th and the 12th respondents. Thank you. Your Lordships, Your Ladyships, President of the Court, my name is Modoni Nyuguto. I do appear with Senior Counsel Mother Karua for the 74th, 75th, and 76th respondents. My lady, my name is Ochiel Dudley. I appear for Professor Jack Mimali, the 77th respondent, and I hold brief for Ms. Kituku for Muhuri, the 24th respondent. I appear alongside Mr. Ray Odanga and Ms. Shitagwa Mwavishi. Most obliged. Good morning, the Chief Justice of the Republic of Kenya and Lord Justices. My name is Owod Jerry. I appear alongside my colleague, Justice Mutunga, and Dr. Clarence Seboso for the 10th respondent.
Thank you. I believe that is all about the appearances. I will also like to say after we finish reading, we will also issue a media summary of the judgment. So I'll begin my judgment. On 27th August 2010, in what may be fittingly depicted as a symbol of national rebirth and renewal, Kenya promulgated a new constitution, which has been described wound over as progressive. This moment marked a historic transition from the old order to a new one. The 2010 Constitution represents the people's aspirations laid out in the text of its preamble, articles, and schedules. It is a framework for the realization of a shared vision and common agenda. It spells out far-reaching fundamental institutional and other reforms meant to sustain human rights, equality, freedom, democracy, social justice, and the rule of law for the present and the future generations. The history behind making of the Constitution cannot be buried and forgotten as it continues to reverberate as the debates and discussions around this amendment acts back to the process and sacrifices that were made by the Kenyan people over many decades during the search for a new constitutional order. Indeed, the preamble thereto reminds us of honoring those who heroically struggled to bring freedom and justice to our land. It is the attempt to amend the Constitution as proposed in a document dubbed Constitution of Kenya Amendment Bill 2020, which led to the instant appeals before this court. The amendment bill is at the core of the dispute that has engaged all the superior courts on the question of interpretation and application with regard to not only the provisions of Chapter 16 that provides for amendment of the Constitution, but the entire body thereto, as the canons of interpretation provided under Article 259(3) enjoins the court to inter alia consider, and I quote, "Every provision of this Constitution shall be construed according to the doctrine of interpretation, that the law is always speaking," end of quote. This means that the Constitution is always speaking to the present and the future generations. Therefore, in discharging their interpretive mandate within framework of a legal dispute before them, courts are required to uphold the Constitution by breathing life to all the provisions, whilst promoting the dreams and aspirations of the Kenyan people in a manner that is consistent with the Constitution. In addition, it is envisaged that the approach to interpretation adopted by a court should not render any article or any provisions of the Constitution superfluous or ineffective. Consequently, as the apex court in the land and custodian of the Constitution, it is not lost to this court that we are being called upon to provide an impartial and authoritative determination which will guide and act as an interpretive compass to the courts below, to the state agencies, and to all the persons with respect to the questions before them. Before delving into the mandate under Article 163(4)(a) of the Constitution, as invoked by the appellants, it is instructive that we should place these appeals in the context by setting out very briefly the background. It is no secret that in striving to promote and strengthen our democracy, a number of attempts have been made to amend the Constitution. Of significance is that there have been a total of 3 attempts to amend the Constitution by way of popular initiative
under Article 257 of the Constitution. These attempts were Constitution of Kenya Amendment 2010, Amendment Bill 2015, dubbed the Okoa Kenya Initiative, Punguza Mizigo Constitution of Kenya Bill 2019, and more recently, this particular amendment bill that has brought these appeals before us. The first two initiatives failed for not garnering the requisite support at various stages of the amendment process, while the amendment bill was subject to the court process, culminating in the instant appeals. Besides the above three attempts under the popular initiative, there have been more than a dozen other unsuccessful attempts to amend various articles of the Constitution since 2011 through parliamentary initiative route under Article 256. The instant appeals concern the amendment bill, whose genesis can be traced to the outcome of the 2017 presidential elections. Following the initial and repeat presidential elections in 2017, His Excellency Honorable Uhuru Kenyatta, the President and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, embarked on uniting a divided nation, which led to the reconciliation famously known as the handshake between Honorable Raila Odinga, the then leader of the opposition coalition, and himself on 9th March 2018. In line with their mutual commitment to create and foster a united Kenya, the President and Honorable Raila Odinga released a joint communique known as Building Bridges to a New Kenya Nation, highlighting 9 problem areas which they deemed as negatively impacting on the peace and unity in the nation. Subsequently, the President established the Building Bridges to Unity Advisory Task Force, BBI Task Force, via the Gazette notice dated 24 May 2018. Its mandate was to evaluate the 9 identified problematic areas and make policy, administrative, and reform proposals that would build lasting unity based on consultation with citizens. Towards that end, on 26 November 2019, the BBI Task Force presented its reports titled Building Bridges to a United Kenya, from a nation of blood ties to a nation of ideals. That report was presented to the President and the Honorable Raila Odinga, which was unveiled to the public the following day on 27 November 2019. Intent on the implementation of the proposals in the BBI Task Force report, the President appointed the Steering Committee on the implementation of the Building Bridges to a United Kenya Task Force report, via a Gazette notice dated 3rd January 2020. The main objectives of the BBI Steering Committee was to undertake validation of the task force reports with citizens, as well as proposed administrative, policy, statutory, or constitutional changes it thought necessary for the implementation of the recommendations contained therein. On completing its mandate, the BBI Steering Committee presented its report, titled The Report of the Steering Committee on the Implementation of the Building Bridges to a United Kenya Task Force report. This was done on 21st October 2020. Annexed to the report were a number of documents, including a draft Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 and the proposed legislative amendment bills. Somewhere along the line, the draft Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 was reviewed, culminating in the amendment bill, which was published by the government printer about a month later on 25th November 2020. Thereafter, the BBI
to a United Kenya National Secretariat put in motion the process of correcting signatures in support of the amendment bill. Upon correction of the requisite number of signatures, the BBI National Secretariat submitted the same together with the amendment bill to the Independent Electoral and Boundaries Commission for verification and thereafter submission to the county assemblies and Parliament for approval. This is what brought the litigation. While the amendment process was ongoing, 8 petitions were filed before the High Court challenging the constitutionality of the process, which resulted in the amendment bill and the contents thereof. 7 petitions were consolidated on 21st January 2021, while the 8th was consolidated with the rest on 10th March 2021. Kenya Human Rights Commission and 4 professors, Duncan Ojuang, Osogo Amani, Dr. Rinda Musumba, Jackie Mwimari, were joined as amici curiae, while Kituo Cha Sheria and Filista Wakesho were also joined as interested parties. Most of the petitions raised more or less similar issues, which are summarized in our judgment. We have summarized what is contained in petition number E282 of 2020, David D. and others versus the Attorney General. We have also summarized the petition by the Kenya National Union of Nurses, the petition by the Third Alliance, Kenya and others, and the steering committee of, versus the steering committee of the BBI. In opposition to those petitions that were filed, the competency of the petition was challenged by the Attorney General, who argued that the issues raised therein were res judicata or sub judice. After hearing the matter, the High Court identified issues for determination, which they duly did, and came up with a judgment which was appealed before the Court of Appeal. Before the Court of Appeal, IBC filed 12 grounds of appeal challenging the High Court's findings, contending that the court had, by finding there was no quorum to undertake the constitutional and statutory mandates. It is also challenged the decision that the court misapprehended the provisions of Article 257(4), which did not require the IBC to verify whether there was public participation before the verification exercise. In the High Court, this appeal was challenged. The Court of Appeal had the appeal and also the cross appeal by the Kenya Union of Nurses and also by OP 254 and the cross appeal by Mr. Murara Omoke. In determining those appeals, the court framed 21 issues which were determined by the conclusions and findings that were pronounced in the read judgment by Musinga J. Those findings are there, I need not read them. And before us now, the Attorney General, the IBC, and the third appellant were dissatisfied,
and therefore they found these appeals, which were consolidated before us, and we were able to frame 7 issues for our determinations. We also directed parties to file written submissions, which were done, and we have summarized all those submissions in our own judgment. I do not wish to read what each party said in the argument to support the appeal. The appeals were also opposed by the respondents, and we have captured all the submissions in opposition in the judgment. There were parties also who supported the Attorney General and the IMBC's appeal. That is the 13th and the 15th respondents. We have captured what they said. The National Secretariat and the Honorable Raila Amolo Odinga. The appeal was also supported by the President, and we have captured what was submitted before us by Council in our long judgment. The 19th respondent, Isaac Arwoche, appeared in person, relying on his submissions, which we have also highlighted in our own judgment. The 72nd respondent, Pirista Wakesho, we have also captured what was said in the submissions. We have highlighted the specific parties who opposed the appeals. Mr. Morara Omoke opposed the appeal, supporting the decision of the High Court. The first, second, third, fourth, and fifth respondents, represented by Mr. Nelson Harvey and Ms. Esther Angawa, also opposed the appeal and relied on their written submissions and made oral submissions, which we have captured in our own judgment. The 7th, 8th, and 9th respondents are represented by Mr. Elias Mutuma, appearing with Ms. Gerono for the 7th to the 8th respondents, also relied on their joint submissions and made oral highlights, which we have captured in great detail in this judgment. The 11th and 12th respondents, represented by Learned Counsel Mr. Elisha Ongoya and Evans Oganda, made submissions in opposition to the appeal. So was Mohori, represented by Ms. Caroline Kituku, made extensive submissions on the issue of the verification of signatures by IMBC and also the quorum of IMBC. We have captured that. The 79th respondent, Kituo Sasheria, represented by Learned Counsel Dr. Kamino, also made extensive submissions, and we also have considered the briefs by the Hamisi, Professor Rosalind Dixon, and Professor David E. Randau, the first and second Hamisi. We have also considered Gautam Bhatia, the third Hamisi, and what he told us in his written submissions.
on the application of the basic structure. Professor Migai Akich, the fourth amicus, also submitted a submissive brief, which we have summarized on the issues that they raised. Professor Richard Albert, the fifth amici, we have captured the submissions regarding the issue of the basic structure doctrine. And Professor Yaniv Rosnai, the sixth amicus curiae, Professor Charles Manga Forband, Professor Dr. Adem Abebe, Dr. Duncan Ojuang, John Osogo, and Dr. Rinda Musumba also filed a very extensive amici brief with Dr. Jack Mwimari. The Kenya Human Rights Commission also made some extensive submissions on the basic structure doctrine. I have considered all those submissions for and against the appeal, and as observed, the appeals are predicated on Article 163, 4A of the Constitution, which clothes this court with jurisdiction to determine appeals from the Court of Appeal on question of interpretation and application of the Constitution. Although the length and breadth of the pleadings and arguments are summarized, I've touched on several chapters of the Constitution. The common denominator is that they are focused on the interpretation and application of Chapter 16 of the Constitution and how that is to be done. The two superior courts below have traversed and touched all the key provisions of the Constitution. In my view, therefore, this court's jurisdiction is properly seized under that provision of the Constitution. And having set out the issues framed by the court for determination, the 7 issues, I will now proceed to deal with them sequentially. On the basic structure, it is pertinent in the circumstances to point out that the basic structure doctrine, as articulated in the High Court and endorsed by the majority judgment of the Court of Appeal, the sum total of the two decisions being that beyond the 3 stipulated pathways for amending the Constitution provided in Chapter 16, there are certain fundamental features in the 18 chapters of the Constitution that are not amendable without first determining on a case-by-case basis whether a proposed amendment forms part of the basic structure. Further, that any amendment to these particular articles identified as fundamental features of the Constitution would follow a 4 sequential process, being civic education, public participation, and collection of views, constituent assembly debates, and a referendum. In effect, the 2 superior courts below concluded that certain provisions of the Constitution are beyond the reach of enumerated amendment powers stipulated in Chapter 16 of the Constitution. The history of the emergence and evolution of the basic structure doctrine was comprehensively covered in the very detailed judgments of the 2 courts below. Therefore, I will merely mention some of the key features to place my findings in perspective. The basic structure doctrine first received judicial recognition in 1973 in the Kesavananda case, a decision of the Supreme Court of India. The case concerned a challenge to the state government of Kerala's attempt
under 2 Land Reform Acts to allow state government to acquire privately owned land to fulfill its socio-economic obligations. Subsequently, the Indian Parliament passed the 24th, 25th, and 29th amendments to the Indian Constitution, which in one way or the other shielded Kerala State's Land Reform Acts from being challenged in court. It is in this context that the Supreme Court of India addressed the question of whether there were limits to Parliament's power to amend the Constitution. In a majority judgment of 7 judges with the 6 judges dissenting, the Supreme Court of India held that the 24th, 25th, and 29th Constitutional Amendment Acts passed by Parliament, exercising its powers under Article 368 of the Constitution of India, were unconstitutional to the extent that they damaged the basic structure of the Constitution. The doctrine places substantive limits on the amendment power by placing the basic features of the Constitution beyond the legislative's power to amend the Constitution. In effect, the Supreme Court of India endorsed the idea that a constitutional amendment can be unconstitutional on substantive grounds. I have recited or restated the provisions of Article 368 of the Indian Constitution. And from that provision, it is clear from its reading that the amendment process under the Constitution of India is exclusively vested in the legislature. This therefore means the amendment process of India's Constitution can be described as falling under the flexible model of amendment powers in the flexible regent dichotomy used to categorize the nature of amendment powers in a given constitution. And for this preposition, I have also read the books by Zachary Ekins and Richard Albert on making, breaking, and changing the constitutions. Subsequently, the basic structure doctrine and the idea of limits of power to amend a constitution have been considered by courts in several jurisdictions across the world and received mixed reception. For example, the basic structure doctrine and its various variants have been accepted in Bangladesh, Belize, Colombia, Taiwan, Malaysia, Slovakia, and Peru. While courts in France, Georgia, South Africa, Singapore, Zambia, Uganda, and Tanzania have rejected the doctrine. What this state of play demonstrates, which has been recognized by some of the distinguished scholars as reflected in the various materials cited before us, is that the basic structure doctrine has not yet matured into a universal norm of constitutionalism. And for that, I've referred to the writings by Richard Albert, Maukas Makize, and Therese O'Keefe. Given that the basic structure doctrine has not matured into universal norm of constitutionalism or a doctrine of general application, courts have adopted the approach of evaluating its fit within their constitutional systems before accepting its applicability in the various jurisdictions where it has been considered. In Kenyan context, this court has already developed an approach which courts are obligated to follow in ascertaining whether to transplant any juridical idea to the Kenyan Constitution in the post-2010 constitutional order. In the vetting board case, this court grappled with the question of the scope and effect of the ouster of the judicial review power of the High Court by a constitutional ouster clause. Whereas the court considered similar jurisprudence on ouster clauses from other Commonwealth countries that had been inspired by the landmark decision
of the House of Lords in the animistic case versus Foreign Compensation Commissions and ANA. This court developed the interpretive model to be followed. In that case, the vetting board. I have considered the dictum in that case and the imposed obligation by this court under Section 3C of the Supreme Court Act, which provides that we must develop rich jurisprudence that respects Kenya's history and traditions and facilitates its socio-economic and political growth. Accordingly, before declaring the applicability or otherwise of the basic structure doctrine in Kenya's constitutional context, a court is obligated to take into account our constitutional history, especially bearing in mind that the doctrine, which found root in 1973 in India, was available when the framers of the Constitution of Kenya conceptualized the provisions of Chapter 16 on amendments. Another way of looking at the matter is to ask a pertinent question as to whether there are gaps identified in particular in regard to the provisions of Chapter 16 of the Constitution requiring to be sealed by the basic structure doctrine. In addition, in evaluating whether the basic structure doctrine is applicable in our constitutional system, a court must take into account the purposive and value-based interpretation decreed by Articles 10, 20, 4, 159, and 259(1) of the Constitution. Such an approach to constitutional interpretation begins from and remains rooted in the text of the Constitution, whilst interpreting it holistically, giving effect to its values and principles, and never losing sight of the historical context and the backdrop of the provisions being interpreted. Therefore, to comprehend and contextualize whether the Constitution contemplates the basic structure doctrine, the starting point should be the rationale behind the provisions of Chapter 16 as documented in the preparatory documents from the constitution-making process. It is an understatement to say that Kenyan independent constitution endured a legacy of hyper amendments during the post-independent period. The former constitution was flexible, giving the legislative wide power and discretion in amending it. As a result, Parliament undertook so many amendments to the Constitution that it lost its original character. The most significant amendments being the merger of the Senate and the House of Representatives to establish a unicameral legislature, abolition of the quasi-federal regional governments that led to the establishment of a unitary state, and alteration of the entrenched majorities required for constitutional amendment, making it easier to amend the Constitution. Yet another repulsive amendment was the abolition of the security of tenure for judges and other constitutional office holders. Ultimately, the amendment that finally broke the proverbial camel's back, giving rise to the clamor for a new constitutional order, was the one that converted the country from a multi-party democracy to a de jure one-party state in 1982. Informed by this history, Kenyans yearned for a stable constitutional system where the power to amend the Constitution would not be abused for short-term interests by political elite. The CKERC report records at page 74 that Kenyans expressed what they wanted, and I quote, "There is a need to protect the Constitution against indiscriminate amendments." What emerges from the historical account is that there was a strong concern that the country should adopt provisions on amendment power that are able to protect the constitutional order from abusive amendments. But this was not all.
There was also a recognition that the Constitution must remain flexible in order to adjust to political, social, economic, technological, and other changes that to take place in the polity. Salamu alaikum Rawaja. Kenya Kwanza oye! Ruto oye! Ruto oye! Asanteni sana. Haya, kimya kidogo. Haya, kimya kidogo. Wacha tuongee tafadhali. Tafadhali tulieni. Haya, asanteni sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic, niliombea hii kiti last time 2017, wewe ukanibakisha, tukaingisha ndugu yangu Muhammad Abdi Mahmud kwa Jubilee ticket, alafu nikakuwa nimeahidiwa wakati huu. Mimi naitwa Team Justice, ndio? Team Justice. Ndugu yangu William Samoei Ruto amedhulumiwa pia, si ndio? Sisi Lamu tunasaidia wale ambao wamedhulumiwa, sio? Hiyo ndio tumeamrishwa, sio? Tunataka msimame na ndugu yangu William Samoei Ruto. Mimi nilikuwa hapa juzi, nilikuja na ile timu nyingine, sio? Leo nimedefect. Nimeamua hiyo sio njia. Nimeamua kwamba ndio government of 2022. Nataka yani, ndugu zangu, kuna kitu kuna kitu nataka kusema, kitu muhimu sana. Kenya hii kuna kabila mbili, si ndio? Kabila ya Kenya kwa kutupotezea miaka 4 na kwa kutumia mabilioni ya pesa ya umma kwa mradi ambao ulikuwa ni kinyume ya sheria na katiba ya Kenya, mradi ambao ulikuwa unahujumu yale mambo ambayo katiba ya Kenya imewapatia wa Kenya as rights ambazo ziko katika katiba letu. Tunaelewana jameni? Waombe msamaha wasiombe msamaha. Waombe msamaha wasiombe msamaha wa jamaa. Tunaelewana? We expect nothing but an apology from the promoters of the BBI charade, a project that has costed public resources, billions of money, a project that has consumed 4 years and sabotaged the progress of Kenya that was captured in the BBI plan, in the Big Four plan. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Watu wa Lamu mtatembea pamoja na sisi? Mutatupatia governor hapa wa Kenya Kwanza, huyu Isa Timami. Mutatupatia senator wa Kenya Kwanza, na mama wa county wa Kenya Kwanza, na wabunge wa Kenya Kwanza. Hebu nione wale wanasema tutatembea na Kenya Kwanza. Nikisema harambee, harambee, harambee. Nyinyi watu wa Lamu ni watu wa ajabu sana. Mjue tunawapenda. Mimi nawapigia saluti kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Mimi nataka muelewe watu wa Lamu. Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Mimi nataka niwaulize ndugu zetu, kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Ndio mnaona sisi tumeungana. Tumeungana na ndugu yetu Musalia Mudavadi wa ANC. Tumeungana na Moses Wetangula wa Ford Kenya. Tumeungana na Wakenya wengine wengi wakiwemo wa Lamu, kwa sababu tunataka kutengeneza serikali itakayojali na itakayoshughulikia mahitaji ya Wakenya wote bila ya kuwabagua. Mnakubali tuungane jameni watu wa Lamu? Mnakubali tuungane? Hebu nione wala anasema tuungane jameni, tuungane, tuungane, tuungane. Mimi nataka nichukue nafasi hii nimkaribishe ndugu yetu Mheshimiwa ma-DVD Musalia Mudavadi aje atuzungumzie. Karibu sana mheshimiwa.
Haya. Haya, watu wa Lamu hamjambo? Watu wa Lamu hamjambo? Haya, weka mabango chini ili ndugu zetu kule nyuma watuone. Si namna hiyo? Shukisha tu kidogo watuone. Ndugu na dada wa Lamu, sisi tumekuja hapa kwa sababu tunataka tushikane mikono, tukomboe wa Kenya na tukomboe Lamu kutoka kwa wale ambao wamechezea maisha ya Wakenya kwa muda mrefu. Mimi nataka nimpongeze ndugu yangu Isa Timami na wenzake. Isa Timami ndio aliweka foundation ya ugavana hapa. Huyu jamaa akawa na heshima kwa watu wa Lamu. Huyu jamaa akatii sheria. Huyu jamaa akatumia pesa za watu wa Lamu vizuri. Lakini wakora wakamwekea fitina, wakamwibia kura na hatimaye hata wakamweka sel ati yeye ni mtu mbaya. Leo tumekuja hapa kwa sababu tunataka tuseme kwamba Mungu halali. Hata ukimfanyia mtu maovu, hatimaye yale maovu yatawekwa kando na ukweli utadhihirika. Mwaka umefika, tarehe 9 mwezi wa 8. Sasa ni wakati wa kung'oa wale vibaraka ambao wamekuwa na porojo, ambao wamehujumu watu wa Lamu, ambao wameiba Lamu na wanataka kuzidi kuiba Lamu. Waonyeshe mlango, waende nje, waende kabisa. Isa ndio candidate wetu wa Kenya Kwanza. Sumeona Chief Hustler, Mheshimiwa Deputy President akisimama hapa. Sumeona wenzake akisimama hapa. Sumeona na mimi ma-DVD nikisimama hapa. Sisi tunasema wote tumeungana nyuma ya Isa. Kwa hivyo tunataka sasa earthquake, msisimuko wa ardhi, mtetemeko wa ardhi uingie Lamu. Hebu weka mkono juu, sema earthquake, earthquake, earthquake. Asante sana. Sasa watu wa Lamu, hapo nimemaliza na timu yote yetu. Tunataka hiyo timu ya Kenya Kwanza, Senator, Leader of the Women, MCAs, kila mtu tunataka wawe Kenya Kwanza. Neno langu la kwanza ni hili. Mimi naungana na Deputy President kusema kwamba tunatoa shukrani kwa Supreme Court ya Kenya kwa sababu wameweka kikomo kwa huu ujanja, huu utapeli wa BBI. Sisi tunasema kwamba hawa jamaa kwa muda wa miaka 4 wametumia karibu bilioni 20 na hata zaidi kutuzungusha, lakini sasa Supreme Court imesema Kenyans cannot continue to suffer the way they have been suffering. Kwa hivyo tunasema asante sana kwa Supreme Court. Jambo la tatu, tunataka accountability, kwa sababu Supreme Court imesema kuna ushahidi kwamba pesa za umma zimetumika vibaya kwa huu mradi wa BBI. Tunasema ikiwa ni hivyo, tunataka accountability, tunataka pesa za umma ambazo zimetumika kwa mradi ambao umekwama, ambao umekataliwa, wale ambao walihusika wachunguzwe, na tutawachunguza, wastakiwe, ushahidi utolewe,
na sisi turudishiwe pesa kama Wakenya. We cannot have a government that is experimenting on the people of Kenya every time, every year, every season. Ni lazima sasa tuambie we cannot accept it. Huyu jamaa, na tunasema BBI is a lesson, because tumeona mtindo vile wametumia pesa za umma kwa mambo ya BBI. Hawa pia wameanza kutumia pesa za umma kwa huu mradi ambao unaitwa Azimio. We cannot allow them to misuse public money on BBI and at the same time continue misusing public money on Azimio. We are giving and putting the public officers who are signing off public money for Project Azimio, kwamba on the 9th of August, you shall have to explain to the country under what law did you engage in to release money irregularly and corruptly for a project that does not benefit the people of Kenya. Hii ni message tunataka ingie. Na tunataka tuseme kwamba the Supreme Court has also shown that institutions za Kenya can be respected. Zile institutions zinakuwa intimidated na serikali na executive, zinaweka kwa ile remote control. Supreme Court imeonyesha kwamba hawa wamekataa mambo ya remote control. Na mimi nataka niwaulize nikimalizia, ili wenzangu wazungumze. Watu wa Lamu, wewe ukiingia kwa boti yako hapo, unataka pilot wa hiyo boat awe nafahamu vile anaendesha boat, ama wewe unataka uingie tu kwa boat ambayo pilot ajue anaendesha vipi boat? Si mnataka yule anafahamu kuendesha boat kabisa? Sasa mimi nataka niwaulize, vile tumeona kwa hii mpango wa Azimio, Uhuru ameshika remote. Sasa akifinya left, kitandawili anaenda left. Akifinya right, anaenda right. Akifinya fast forward, anaenda mbele. Akifinya rewind, anarudi. Akifinya pause, ana pause. Hata sasa, wakati alienda London, Uhuru akafinya sleep, jamaa kalala. Hiyo ndio serikali mnataka? Hata sasa kwa hii mambo ya BBI, walikuwa nafikiri watafinya remote ati Supreme Court iamue kwamba rege inaendelea. Remote ikakwama. Battery imeisha. Sasa tarehe 9 mwezi wa 8, serikali ni ya nani? Ni nani? Kane naisha jumwa. Tushikane sisi sote. Jameni, hawa jamaa watatuweza? Hebu nione wale wa Kenya Kwanza. Haya, asanteni sana. Sasa nimwalike ndugu yangu Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Haya, thank you. Ndugu zetu wa Lamu hoye! Leo tuko hapa katika mji wetu wa kihistoria na kitalii wa Lamu. Tumekuja hapa mara mingi, lakini leo tumekuja na message ya kuambia ndugu zetu wa Lamu, tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kuchagua serikali ya kuwakumbuka mara kwa mara na kuwainua ndugu zetu wa Lamu to be part of Kenya.
Lamu ina umuhimu mkubwa kwa nchi yetu. Mambo ya utalii, mambo ya blue economy, mambo ya mafuta baharini, sasa tuko na port, mambo ya uvuvi. Lamu ina umuhimu mkubwa sana, na serikali yetu ya awamu ya 5 itahakikisha ya kwamba Lamu takes its central position in our planning, in our development and in our appreciation ya kwamba nyinyi mmelinda hii rasilimali ya nchi ya Kenya. Lazima mwananchi wa Lamu atakuwa number 1 beneficiary ya ile rasilimali inatolewa hapa. Mimi nikiwa waziri wenu wa kigeni, ninajua kuligunduliwa mafuta mengi sana hapa baharini. Kuligunduliwa natural gas ya kutosha hapa baharini. Kuna samaki za kutosha ambazo zinatapeliwa na Wachina, wa Korea na wa Spaniards. Tutahakikisha nyinyi vijana ambao munakaa hapa, ambao mumelinda hii mali, munazalisha mali ya kuleta utajiri katika nchi yetu. Ndivyo tunakuja hapa leo kuwaambia ndugu zetu wa Lamu, mambo ya insecurity Lamu tutakomesha. Mambo ya kushika vijana na vijana kupotea itakwisha. Mambo ya extrajudicial killings itakwisha. Mambo ya kuangaisha familia, mpaka za zingine mtu wa Lamu anaanza kufikiri yeye yuko Kenya au yeye ni mgeni Kenya. Hiyo itakwisha. Na leo tukiwa hapa, ndugu zangu, tunataka kuambia, for us as Kenya Kwanza, peace and security kwa mtu wa Lamu is peace and security for the rest of Kenya. Hatutakubali Lamu ihangaishwe na majambazi kutoka nchi jirani. Lazima tutawalinda vilivyo, na wale watakuwa mstari wa mbele kama ni vijana wa majeshi, vijana wa jeshi la wanamaji, vijana wa polisi, coast guards. Tunawachukua kwa nyinyi wenyewe ambao mpate ajira ya kufanya kazi. Tarehe 9 mwezi wa 8 ni siku ya kura. Ndugu zetu wa Lamu, tunawaomba, tumezunguka Kenya mzima na kina mama wa Kenya wameamua ya kwamba Uhuru aende nyumbani astaafu kama wengine vile Kibaki alienda, na akienda aende na rafiki yake ya handshake Raila Odinga, waende wapumzike. Tuwe na ukurasa mpya na chapter mpya ya uongozi wa Kenya. Leo sisi kama Kenya Kwanza tunataka kutoa kofia yetu kwa Supreme Court. Tunawaambia wale majaji wetu kongole, kwa sababu leo wameamua. Na Rais Uhuru, you must now know that every misadventure has consequences. And today you have seen the consequences of your misadventure. You are misadvised. You now have a rotten egg on your face. Mambo ya BBI. Leo hii Supreme Court imesema BBI ilikuwa ni haramu. BBI ilikuwa illegal. BBI ilikuwa unconstitutional. And President Uhuru, today, unfortunately for you, you have no capacity, you have no ability, you have no opportunity to say you will revisit. Hutakuwa na time ya kurevisit, kwa sababu wamesema with finality. Na Wakenya lazima tujivunie mahakama zetu. Na going forward, President Uhuru, hata kama wamesema huwezi kushitakiwa ukiwa ofisi, we shall set up an inquiry to find out how much money was spent on BBI,
who authorized this expenditure and will hold everybody to account. Kwa sababu hiyo pesa mumewezea kwa BBI ndiye ingeleta ajira kwa hawa vijana, ndiye ingesaidia Wakenya kufanya mambo mbalimbali, kupunguza bei ya chakula. Ndugu zetu wa Lamu, tarehe 9 mkipiga kura, mjue hiyo ni kura ya kupunguza bei ya unga, hiyo ni kura ya kupunguza bei ya sukari, ni kura ya kupunguza bei ya mchele, ni kura ya kupunguza gharama za maisha ambazo zimepanda mpaka Mkenya wa kawaida hajui afanye nini. Lakini wale ambao wametuletea hii janga, wao hawana habari. Ukimwambia President Uhuru ulilala njaa, atakuuliza kwa nini ulikataa kula, kwa sababu hajui Wakenya wanalala njaa kwa sababu chakula hakuna. Sisi kama wana Kenya Kwanza tunataka kuwaomba Wakenya musimame na sisi kurekebisha yale makosa yote Uhuru na Raila wameletea Wakenya kupitia ile misadventure na mischief yao inaitwa handshake, ambayo tuliambiwa na Uhuru ilikuwa kuleta temperature ya siasa chini. Tuliambiwa na Uhuru alitaka kuleta uwiano Kenya. Now we know handshake was meant to propel Uhuru's partner to power. Na Wakenya wameona, wameelewa, wanajua na wamekataa, kwa sababu hakuna nafasi rais anayeondoka atapewa kutuchaguliwa ni nani atamrithi. Wakenya hawezi kukubali Uhuru achirithi mwenyewe kupitia mzee ambaye saizi akikaa kwa mkutano dakika 5 usingizi, dakika 5 usingizi. We want an alert young person na team ambayo itabadilisha maisha yetu, na hiyo timu ni Kenya Kwanza. Wangapi mnakura hapa sa William Samoei Ruto? Nikimalizia, ndugu zetu wa Lamu, tumetembea Kenya mzima kwa kuamua kwenda Kenya Kwanza. Si nyinyi peke yenu, Wakenya kule magharibi wameamua, Mount Kenya wameamua, Rift Valley wameamua, hapa Pwani tumezunguka kila mahali, watu wameamua. Juzi tulikuwa hapa Witu, ndugu zetu wa Witu walisema wao wote ni Kenya Kwanza. Hapa Lamu mnasemaje? Mnasemaje? Nikimalizia ni kuwaomba hii kura, sisi tuko vyama vitatu, Ford Kenya, UDA, ANC. Mtuchagulie wale viongozi wenu kwa huu mrengo wetu, ili tukianza kazi tusiwe na tashwishi wala taharuki yoyote, wakuwe timu ambayo inafanya kazi. Huyu Isa Timami mimi nilisoma na yeye chuo kikuu Nairobi, na ninamjua ni mkakamavu, ni mchapakazi. Mtampatia kura? Mtampatia kura? Mtampatia kura? Na wale vijana wetu wote ambao wako mrengo wetu, tunawaomba mwapigie kura. Na waambia ndugu zangu, mbele iko sawa, mbele iko sawa, mbele iko sawa. Na Uhuru na Raila waende wapi? Nyumbani. Uhuru na Raila waende wapi? Nyumbani. Asante, Mungu awabariki. Sasa namuita ndugu yetu Kithure Kindiki. Lamu oye! Lamu oye! Wacha nione salamu ya Kenya Kwanza hapa. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi niko na mambo mawili kwa sababu tuko wengi na hatutaki kukaa sana. Kitu ya kwanza, mimi nataka nisisitize ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na William Ruto itatilia maanani yale mambo ya hapa Lamu ambayo yameongelewa na gavana wetu Isa Timami, ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza itaheshimu uamuzi wa koti ambao umesema wavuvi wa hapa Lamu wapewe compensation kwa sababu port na Lapset iliwasukuma katika maeneo yao.
Vile vile tutahakikisha ya kwamba serikali ya William Ruto imehakikisha ya kwamba imerekebisha the Coast Guard Act of 2015 ili kuhakikisha wale ma Coast Guard hawasumbui wavuvi ovyo ovyo, na vile vile kuhakikisha ya kwamba hao ma Coast Guard wameajiriwa kutoka watu wa hapa Lamu. Vile vile serikali ya Kenya Kwanza ya William Ruto itahakikisha bandari ya port, yani bandari ama port ya Lamu imesaidia na kunufaisha watu wa hapa Lamu. Na kwa sababu Isa Timami ndio mtetezi wenu, tunawaomba mumrudishie kiti yake ya ugavana, kwa sababu wakati Isa Timami alipoteza na kura kidogo tu kwa ule mtu ambaye ako kuzimia, si aliibiwa. Kwa hivyo mtamrudishia kiti yake, mtarudishia Isa Timami. Wacha nione kura ya Isa Timami hapa. Jambo la pili na la mwisho, nataka nichukue nafasi hii kupongeza mahakama ya upeo ya taifa ya Kenya kwa kutusaidia kama wananchi wa Kenya, kwa kutangaza ya kwamba ile kazi yote ambayo imeendelea Kenya ya ukora na utapeli wa wale mandugu wawili wa handshake, ambaye ni mzee wa kuzimia na rafiki yangu ya zamani Uhuru Kenyatta, hiyo safari leo imefika mwisho, na mahakama kuu imesema ya kwamba walivunja sheria na hiyo handshake na BBA yao is unconstitutional, it is illegal, it is null and void. Niseme ya kwamba hivi, I want to speak to the Azimio brothers. I want to speak to the handshake brothers. You have wasted our 4 years as a nation. You have wasted our money as taxpayers of Kenya in an illegal process. Now we want to tell you that it is not enough that your illegal decision has been nullified. That is not enough. We are going to hold you accountable for the misuse of public funds. And I want to announce to the civil servants who have authorized illegally and unconstitutionally for the expenditures under the BBI illegal process that Article 226 Part 5 of the Constitution requires that a public officer who authorizes the use of public funds against the provisions of the law and the Constitution should be held personally responsible, whether they are in office or out of office. Kwa hivyo nyinyi watu ambao mko kwa maserikali, nyinyi ma-PSS, nyinyi ma-CSS, mumetumika na wale matapeli wa handshake kuvunja sheria ya Kenya, kutumia pesa ya umma nje ya katiba. Sasa ni jukumu lenu kujitayarisha kurejesha pesa ambayo imetumiwa kinyume na sheria na kinyume na katiba. Si watu wa Azimio wamepata dawa yao? Si mahakama kuu leo imewapatia dawa? Si tumefurahia vile mahakama kuu imesema? Sasa tunauliza wananchi wa Lamu, hao watu ambao walitumia pesa ya serikali na pesa ya umma vibaya, warejeshe wasirejeshe? Wazirejeshe wasirejeshe? Should they return the money? Warejeshe pesa ya umma? Wangapi wanasema warejeshe pesa ya umma hapa? Ile kazi ingine imebaki, mwenzangu ambaye anakuja atasema vile tunaenda kufanya bunge kuhakikisha there is accountability because of this ugly and illegal process. Sasa wacha nimuite kiongozi wetu wa wengi bungeni, Aden Barrett Duale. Wakati wanahanya kugombea kiti, wanadanganya na navyozo kujiti. Watu wa Lamu, assalamu alaikum. Hamjambo.
Mimi nimefika Lamu, na mimi kama kiongozi wa Waislamu ambaye mimi ninajua sana gavana wenu mtarajiwa Issa Timami, ambaye nilikuwa na ule gavana wenu wa sasa, nilikuwa naye katika bunge la 10. Sisi viongozi wa Waislamu Kenya nzima tunamheshimu sana Issa Timami. Issa Timami ni muungwana kabisa. Issa Timami is a very good leader. I can speak as a Muslim leader. Na huyu Issa amedhulumiwa sana na serikali ya Uhuru. Na tunamwambia Issa, wewe usijali, mimi najua ulidhulumiwa, uliwekelewa mambo ambaye wewe mwenyewe huamini. But as Muslim leaders, we will stand with Issa Timami. Na nyinyi watu wa Lamu mko tayari kuchagua Issa Timami? Ya pili, watu wa Lamu mnisikize. Na nilisema nikiwa Wajia leo, nyinyi ni Waislamu 190 hapa Lamu, hapa Island. Kuna wamama wengi sana hapa ambaye bwana zao, watoto wao, mandugu zao wamepotea. Na hiyo wamepotea kwa sababu ya maovu ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Na Uhuru Kenyatta, kama katiba ya Kenya inasema, anatakiwa aende nyumbani baada ya miezi 4. Na amepewa rupurupu zake kisheria. Lakini Uhuru anataka kuendelea kupitia kibaraka wake, huyo mzee wa kitendawili, ili watoto wetu waendelee kupotea, ili Waislamu wadhulumiwe hapa Kenya. Hii uchaguzi inakuja, ni uchaguzi muhimu sana kwa nyinyi watu wa Lamu. Lazima muangalie. Msaidieni ule jamaa, patieni hewa tafadhali. Hii uchaguzi ni uchaguzi muhimu sana. Kura yenu itawaokoa nyinyi watu wa hapa. Kura yenu lazima isimamishe extrajudicial killing. And Your Excellency, when you take over government, you must say no to extrajudicial killing. The Constitution of Kenya protects the lives and the property of every citizen, and that is a function of government, Your Excellency. Ya pili, mnajua hapa Lamu mko na shida ya mashamba, si mnajua? Na hiyo shida ilifanyika wakati James Orengo alikuwa waziri wa ardhi. Ndio akatoa title deeds kwa marafiki zake na watu wengine serikalini. Your Excellency, tukichukua serikali, the first 100 days you must allocate, you must make sure watu wa Lamu wa hapa wenye Lamu wamepata haki yao ya ardhi. Mimi nataka leo nikisema takbir mseme Allahu Akbar, kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi kukubali dhulma. BBI ilikuwa ni dhulma ya Uhuru Kenyatta na ndugu yake. Walijaribu kuchukua pesa ya watu wa Lamu 4.3 billion, walisema lazima tutoe 50%. Wakatoa pesa ya Tana River 2 billion. Wakatoa pesa ya Garissa, Wajir, Mandera. Uhuru Kenyatta na huyo ndugu yake. Lakini Mwenyezi Mungu aliye hai hawezi kubali dhulma. Leo koti ya High Court ilitupa BBI mwaka jana wakati wa Ramadhan, si mnajua? Sasa hivi Ramadhani imebaki siku 2. Mwenyezi Mungu tena ametumia wale majudges, amesema BBI is null and void.
Takbir! 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 Lakini sasa nataka nimwambie Uhuru Kenyatta na ndugu yake, chapter ya public finance katika katiba ya Kenya, article 201 says public finance and public resources must be spent in an openness and transparent and accountable manner. That is a constitutional provision. Wewe Uhuru Kenyatta na ndugu yako handshake brother mulitumia zaidi ya bilioni 20 na mulitumia si hata kutengeneza BBI. You use BBI as a conduit to steal and plunder public resources. Hata kama BBI imeanguka na rege imesimama, those who participated in the stealing and the usage of the 20 billion that the people of Lamu were entitled to, the money of the last set was used on BBI. I want to confirm to you that you used the criminal justice system. You blackmailed the people. You used 20 billion to push down the throat of the citizens of Kenya. Na leo mahakama imesema wewe Uhuru Kenyatta huwezi kuwa rais na uwe ule mama ako hapo Lamu. You can't be the same. You cannot be Mama Mariam in Lamu and be the president of the Republic of Kenya. We are going to, on Tuesday, I'm going to move a motion in Parliament asking the Auditor General, who is a custodian of public resources, an independent office, together with the EACC, together with the Controller of Budget, who is supposed to authorize every expenditure, and the DPP, that those who allowed the expenditure of 20 billion on BBI to be held accountable, and if not now, when Kenya Kwanza forms the government, ukiwa rais, ukiwa ndugu yake, ukiwa PS Finance, ukiwa Controller of Budget, chuma chenu kiko motoni. We must demand. It is the constitution. Mnakubali tuulize pesa ya BBI? Si lazima tuulize. Si wametumia walikuja hapa. We will demand and we will move a motion in Parliament to ask the Auditor General, and we have the powers. I am a member of the Public Accounts Committee. I am a member of Parliament. I'm a ranking member. I will move a motion compelling the Auditor General to institute a forensic audit, because Parliament is in charge of the budget making process. Parliament prepares the appropriation bill. Parliament prepares the finance bill. We will ask the Auditor General, we want to know those who authorized, the accounting officers who authorized the usage of 20 billion on BBI, now that the Supreme Court has confirmed that the whole process was unconstitutional. Ya mwisho watu wa Lamu, mimi nataka niwaulize kitu moja. Ni nyinyi ndio mnachagua rais wa Kenya ama ni Uhuru Kenyatta na ndugu yake? Yaani Uhuru anaambia nyinyi mchague kibaraka wake. Na msitishwe. Watu wa Lamu msitishwe. Nyinyi mkutuona hapa, mnafikiri sisi ni watu wa kuibiwa kura? La, mimi na kila Ruto hawa hii group. Sisi ni watu wa kuibiwa kura. Sisi Kenya Kwanza. Hawajui, watajua. Watajua.
We are daring them. Tuliwashinda Msambweni, hatukuwashinda. Msambweni tumewashinda. Tumewashinda Kiambaa, hatukuwashinda. Tuliwashinda Ruto, hatukuwashinda. Na 2022 August mwaka huu tutawashinda. Ya mwisho, nyinyi mnamjua mjumbe wa Uhuru Kenyatta. Mjumbe wa Uhuru Kenyatta anaitwa Moses Kuria. Si mnamjua? Mjumbe wa Uhuru Kenyatta Moses Kuria ako kwa Kenya Kwanza, ako UDA. MCA wa Uhuru Kenyatta ako UDA, maana anapiga kura. Women rep wa Uhuru Kenyatta anaitwa Mama wa Mchomba, ako UDA. Senator wa Uhuru Kenyatta ako UDA. Governor wa Uhuru Kenyatta ako UDA. Wananchi wa Mlima Kenya wote wako Kenya Kwanza na UDA. Nyinyi watu wa Lamu, Uhuru akikuja hapa, muulizeni swali moja. Kabla wewe hujatupeleka kwa Azimio, wapi mjumbe wako? Wapi MCA wako? Wapi women rep wako? Wapi governor na senator wako? Mbona watu wako hawako katika Kenya Kwanza? Hawako katika Azimio? And they should not fool you. Yeye amesema ati watu wa Coast na North Eastern anawanunua kama njugu karanga. Nyinyi ni watu kununuliwa? Wangapi wamekubaliana rais wa 5 inshallah ni William Ruto? Wangapi wanasema inshallah gavana mtarajiwa ni Isa Timami? Mjumbe wenu wa huyu ni mjumbe wa East, Lamu East. Haya DJ, nikisema harambee tunasema Kenya Kwanza. Harambee! Haya, Mheshimiwa Naibu Rais pamoja na viongozi wa Kenya Kwanza, nataka niendeleze programu hii na nimkaribishe dada yetu kutoka Kilifi County, Governor mtarajiwa Aisha Juma Kiuno. Asante sana DJ. Watu wa Lamu, assalamu alaikum. Na wasalimu hamjambo. Mimi nimefurahi sana leo kufika hapa Mkunguni. Hoye. Nafurahi sana kufika hapa Mkunguni, na hasa sana akiwa mwenyeji wangu ni Mheshimiwa Isa Timami. Nataka niseme hivi, watu wa Lamu, kufanya makosa sio kosa, kurudia makosa. Kwa hivyo nataka niseme hivi, Mungu wetu ametujibia maombi. Sisi watu wa Lamu tulikungua, si ndio? Lakini hatukuanguka, tulishika chini. Hivi sasa ni wakati mwingine tena ambao sisi wa Kenya tumepewa fursa ya kurekebisha makosa na kuhakikisha tumeshika njia sawa. Sasa Mheshimiwa Isa Timami, ndugu zangu, amerudi tena kwa watu wa Lamu kuambia kuvunjika kwa mwiko sio mwisho. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa nini? Isa Timami yuko ndani, hayuko ndani? Wangapi wa Isa Timami ni wale Isa Timami? Mimi nataka niseme hivi, mimi nikirudi kule Kilifi nitawaambia watu wa Kilifi ya kwamba sasa Lamu haiko kwenye kuzimia, iko kwa Kenya Kwanza. Asante. Tunaelewana watu wa Lamu? Yale matatizo ambayo Mheshimiwa Isa Timami leo amemwambia rais wa Jamhuri ya Kenya wa 5
Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na Mheshimiwa Ruto hakusema wacha nikafikirie, ameomba jambo moja tu, nikichukua uhatamu, wale wote wavuvi waliodhulumiwa, wale wote wakaaji wa Lamu waliodhulumiwa, siku 100 kwa ofisi, atahakikisha malipo yao yamepatikana na kila mtu amepata haki yake. Si ni kweli? Mimi nataka niseme hivi, ndugu zangu, watu wa Lamu, sisi wakazi wa pwani tumedharauliwa sana. Sisi wakazi wa pwani tunadharauliwa siku zote, na kinachofanya wengine kudharauliwa ni hawa viongozi wetu wanaoitwa magavana pojo hawa. Tunaelewana? Yaani magavana wetu ni waoga, wanaume wazima, lakini hata jambo kama linaenda segemnege, linaenda mrama kwa wakazi wao, hawawezi kusimama wakatetea watu wao. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana ndugu zangu? Sasa mimi nauliza, kama huyu gavana wenu saizi anasapoti kuzimia, ana kweli anajua anachokifanya kwa watu wa Lamu? Atasimama lini kusimama na mtu wa Lamu? Yeye anasimama na vile Uhuru Kenyatta amesema, kama kiongozi wetu wa Kenya Kwanza ameshikilia remote, gavana ruka hivi, anaruka. Gavana songa hivi, anasonga. Gavana simama hivyo, anasimama. Huyu atawatetea lini? Isatimami huyu hapa amerudi tena. Tunaelewana? Mimi nikiwa gavana kule Kilifi, niko na chuma hapa Lamu kinaitwa nani? Kigogo chetu hapa Lamu kinaitwa nani? Mimi nataka niseme hivi, watu wa Lamu, leo ni siku kubwa sana kwa sisi watu wa Kenya, na nataka nimwambie Rais Uhuru Kenyatta, Mungu hasimami na dhalimu, na siku zote mtaaibika. Tunaelewana? Mungu hasimami na dhalimu, na aibu itampata muda si mrefu. Tunaelewana? Mimi nataka kwanza nimkumbushe 2002 yeye mwenyewe alikuwa project ya Moi, alipita mambo ya BBI upuzi akayaleta kwa lazima, yamepita. Mimi nataka nimwambie akaye akimdanganya yule mzee wa Azimio la kusinzia na kulala, lakini hata danganya wa Kenya. Kama yeye ni deep state, mbona Msambweni alishindwa? Deep state ilikuwa iko wapi? Kama yeye ni deep state, mbona Kiambaa alishindwa na Kawanjiko? Mbona kama yeye ni deep state kule Juja tulimshinda? Mbona kama yeye ni deep state ndio alivyokuwa kidanganya watu, mbona mahakama leo imesimama na ikasema sisi ni independent institution na hatutasikia la mtekamaji wala... Tunaelewana? Sasa nataka nimwambie yule mzee wa kitandawili, the rating is on the wall. Jisomee my friend, hakuna cha deep state wala cha system. Mwenye system ndiye huyo. Mambo yake ni kama hivyo unavyoyaona. Mimi nakwambia, salimu amri na mapema, tangaza kwamba ukishindwa utaletea Wakenya fujo kama ilivyo desturi yako. Mungu atakupa usingizi ulale mpaka William Ruto apishwe huyu. Ni kweli ama si kweli? Atalala ama atalala? Atasinzia ama hatasinzia? Mpaka William Ruto apishwe. Ni kweli ama si kweli? Mheshimiwa Naibu wa Rais, hawa Wakenya wako na matumaini na wewe, na sisi wa Pwani tumesimama na wewe, na tunakuhakikishia kutoka Lamu mpaka Vanga, sisi tutasimama na wewe na tutakupigia kura, tutakukampenia na tutakupigia kura na tutazilinda. Mimi sijaona mwanamume ati anasimama anasema akishinda hatatangazwa. Wewe ndio Chebukati? Wewe ndio Chebukati? Sisi tutapiga kura na Chebukati atamtangaza rais aliyechaguliwa na Wakenya. Ni kweli ama si kweli? Hatutanunua
itakuwa. Tunaelewana wa Kenya? Tunaelewana Walamu? Walamu mupo? Mheshimiwa Rais aliposimama, rais wa 5 aliuliza, mimi nimekuwa naibu wa rais, nimefanya 1, 2, 3. Yule mwingine ambaye anashindana na yeye, yule mzee wa kulala, alikuwa prime minister, amefanya nini? Sasa mimi nataka niseme hivi, yule ambaye hakuna kitu amefanya na anasimama urais, nataka museme hivi, Raila Odinga chavu anacho. Ni kweli ama si kweli? Kama hakufanya kitu, chavu ana. Raila Odinga amefanya nini Lamu? Chavu anacho hana. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu, tusimame kidete. Yule mzee hatumpangii, lakini kwa kweli amechoka na amechosha. Tunaelewana? Amechoka na nyinyi bado mna haja naye. Akisimama hapa Mkunguni, atakuja hapa akizungumza, hata meno hayashikani tena. Wewe wasikiza nini kwanza? Lamu hoye! Lamu hoye! Naibu wa rais vile amesema Mheshimiwa Timami, wavuvi wetu ndio uchumi wetu ambao tumeutegemea sana, lakini wanateseka hivi sasa. Wamekuwa wafanyikazi wa mkono wa wavuvi wanaokuja kutoka nchi za nje. Mimi nakwambia naibu wa rais, anakuomba ulipae kipaumbele swala hili, uwakumbuke hawa vijana wetu, na tuhakikishe kwamba mimi Aisha Juma nilikuwa hapa Mkunguni na tukalizungumzia swala hili, na kwa sababu wewe ni msemaji wa watu wa chini na wanyonge, ninaamini umelichukua naibu wa rais, na hawa watu wetu wataacha kutishwatishwa hawa. Sisi tunakuahidi tutasimama na wewe, na hakuna yani agiria mama na mpaka hana dudura kulia mwana. Ndivyo hapo sasho kana dudura kulia naze, kana dudura kulia mwana. Tushajua, tunawajua, tuko nao na tumewaona, si kweli? Kitu ambacho tunamuomba rais wa Kenya, wewe rais wa Kenya, tunakuomba maliza uende. Wewe na huyo handshake wako huyo. Hii Kenya mafuta ya taa ni gali kwa sababu ya handshake. Unga ni gali kwa sababu ya handshake. Mafuta ya kupikia ni gali kwa sababu ya handshake. Tunamwambia rais, maliza uende. Tunamwambiaje rais? Tumeshajua hii Kenya yote yawezekana bila Uhuru Kenyatta. Tumejua ama hamjajua? Naibu wa rais, hata kama utasema tusiseme, sisi tutasema, na nataka nimwambie yawezekana bila Uhuru Kenyatta. Tumeyaona leo, na tarehe 6 jitayarishe, kwa sababu kitu ambacho lile jembe ambalo tunalinoa kile, jitayarishe, maana tutakunyoa bila maji, na yote yawezekana bila yeye, si ndio? Hebu tumwimbie kidogo. Yote yawezekana bila Uhuru, yote yawezekana bila Uhuru, yote yawezekana, yote yawezekana, na Ikulu tutafika, na Ikulu tutafika, yote yawezekana, yote yawezekana, na Ruto atakuwa, yote yawezekana, yote yawezekana. Na sifa kubwa tumpa Mungu mtetezi aliyetutetea sisi wanyonge, na atazidi kututetea inshallah kwa uwezo wa Mungu. Takbir! Takbir! Asanteni sana watu wa Lamu. Serikali iko hapa, Isa Timami yuko hapa, Sharifu yuko hapa, na rais wetu wa 5 yuko wapi? Rais wetu wa 5 ni nani? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya. Huyo kwa jina lingine aitwa shangazi wa? Haya.
Sasa tunaenda moja kwa moja Tana River kumkadhibisha aliyekuwa gavana wa Tana River Hassan Dado. Karibu ndugu yangu. Hassan Dado, karibu. Seni Dado. Gavana Kenya. Bermanja regalu majlis konstitusi. Insyaallah. Amin. Amin. Asante sana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sharali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pole sana. Ndugu zangu, nyamazeni kidogo. Sisi leo tumefika hapa kwa ajili ya kumleta rais wa 5 wa Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, na gavana mtarajiwa wenu wa Lamu Issa Timami. Na leo ajabu ni kwamba BBI imekuwa ni bure bilashi iende. Ama sema bure bilashi, bure bilashi. Mara tuambiwa mambo ya rege, mambo ya nini. Haimtishi rais wa 5 hizo vitu. Ni kama vishindo vya mashua, havitishi bahari. Haya, tuimbe pamoja. Ni vishindo vya mashua, havitishi bahari. Ni vishindo vya mashua, havishutui bahari. Asanteni sana. Sasa kabla sijasema mawili, Mheshimiwa rais wa 5 mtarajiwa, uniruhusu nimlete seneta wangu wa nguvu Bwana Mungatana na deputy wangu waje wasalimie Bwana Ibrahim Sane. Tafadhali kujeni hapa. Haya, karibisha Mungatana. Haya. Mimi nikimwona Mheshimiwa Timami, sisi mawakili tumemheshimu sana. Tumemheshimu kwa sababu Mheshimiwa Timami is a senior lawyer. Sema senior. Sema senior. Tena nafurahi leo ninamuona Abubakar Yusuf naye pia yuasimama senator. Tunashukuru. Manake mimi nitakuwa pande hii ya Tana River, Abubakar atakuwa pande hii. Picha imekamilika, haikukamilika. Tukiwa kule Senate tutakuwa tunaongeza nguvu kwa huyu Timami na kwa gavana wetu wa Tana River. Mimi nilikuwa na jambo moja la kusema. Mheshimiwa makamu wa rais, Tana River na Lamu ni kama sisi tumewekwa nje ya Kenya. Na mimi nasema kwa uchungu kwa sababu mahasla ndio wanasumbuka zaidi. Tukiwa tunatoka hapa tuenda zetu Mombasa, tutoka hapa tuenda zetu Malindi, Kilifi, Nairobi kutafuta maisha, ukifika roadblock ya kwanza. Ukifika mbele roadblock ya pili. Ukifika mbele roadblock ya 3. Tena wewe mwananchi wa kawaida unaambiwa beba kitambulisho chako. Unatembea kampeni siku za ukoloni. Unaambiwa toa kibeti chako kama ni mwanamke, hata nguo za ndani zinaangaliwa. Aibu si aibu? Hawa security hawa tunataka tukichukua hii serikali unnecessary roadblocks ziondolewe, zisiondolewe, ziende, zisiende. We want to make a plea. Security yetu lazima iingie teknolojia mpya. Ni lazima waweke investment katika security. Ama sivyo tuwe tunaweza kuona
in real time investment in cameras, investment in surveillance, sio kutufanya sisi kusimama pale barabarani tuangoja samaki za haribika, biashara ya haribika, kila kitu chaenda kombo kwa sababu ya haya maneno. Sisi tunaomba jambo la security liangaliwe kipya, sio kuangaliwa kama zilivyo sahihi. Ama sivyo jamaa? Asanteni. Asante sana seneta wetu wa nguvu kutoka Tana River. Kwa ufupi sana tafadhali, dakika moja, huyo atakuwa naibu wangu wa gavana huko. Arambe. Assalamu alaikum. Mimi nimesimama kuwasalamia kwa sababu gavana ataongea kwa niaba ya Tana River. Mnatuona watu wa Tana River hapa? Kwa sababu shida ya Tana River Lamu ni sawa, si ni kweli? Sasa mimi nawakumbusha tu jambo moja ya nyinyi kuregesha isatimami na kumchagua Chief Hustler kama rais wa 5 wa nchi ya Kenya. Hilo jambo ni kuwauliza nyinyi wa Lamu. Tuko na mayatima nyumbani kwa sababu ya serikali ya Uhuru Kenyatta ama hatuna? Tuko na mayatima. Sasa tunaomba nyinyi watu wa Lamu tushikane kama wapwani na watu wa Northeastern, ili serikali ya Chief Hustler, kazi ya kwanza tutademand vijana wetu waregeshwe nyumbani, kama wamefanya makosa wapelekwe kotini, kama wameuliwa maiti iletwe, ili tuishi na amani. Hiyo ndio jambo na wakumbusha, na ni sababu tosha nyinyi kuchagua na kuondoa serikali ya dhalimu. Uhuru Kenyatta na serikali yake aende, si ameshikana na Raila mkono, amvurute mkono paka nyumbani kwake Gatundu, si ni kweli? Asanteni sana na watakia kila laheri. Nikimalizia mimi ninasema jambo moja tu. Hii maneno yote tumeelezwa kwa ufupi ni jambo moja tu. Munisikize kwanza. Hii mambo yote mmesikia iko namna hii. Kuna mlala hai na mlala hoi. Bottom up manake mlala hoi aje juu awe mlala hai. Si namna hiyo? Mwataka serikali ya mlala hai ama mlala hoi? Kwa sasa tuko mlala hoi. Sisi ni hustlers. Si namna hiyo? Si hustler ni mlala hoi. Sasa tunataka kuwa mlala hai. Asanteni sana, hatutawachosha. Nimeambiwa nimuite senator governor mtarajiwa wa Mombasa, Hassan Sarai. Asante. Watu wa Lamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi leo nataka kuzungumza kama mtu kutoka jamii ya Uswahili. Nyinyi mko hapo, mimi niko hapa, lakini sote changamoto zetu ni zile zile. Jamii ya Waswahili ikiwepo Mombasa, ikiwepo katika ufuo wa pwani, ikiweko Lamu, wameangamizwa na watu ambao tuwajua. Hapa Lamu mumepoteza miaka 5 kwa kuweka governor ambaye hafai. Na waomba jamii ya Waswahili na jamii ya Lamu kuleta nusra yenu, lazima muhakikishe mumempigia kwa halaiki Governor Isa Timami. La pili, sisi tuko na William Ruto na Mudavadi na ndugu yetu Wetangula kama washirika. Sisi hatuimbi baba, sisi hatuimbi mama, sisi hatuimbi tibim, sisi hatuimbi tialala. Sisi watu wa pwani hatuna haja tena kukodisha ukombozi. Kama ni wakombozi, tuko na Muhammad Ali, tuko na Aisha Jumwa, tuko na Ben Tayari, tuko na vijana na wasichana wa kipwani ambao wako ngangari. Sisi tuko katika Hustler Nation. Na katika hiyo Hustler Nation, wakati hiyo iliyopita, Raila Odinga alikuja hapa pwani, tukampa kura zetu sisi wa pwani kwa halaiki, ili atulinde na Uhuru Kenyatta na wizi wa mashamba na ufisadi wa Uhuru Kenyatta na ufisadi wa familia ya Uhuru Kenyatta. Sasa huyu mzee wa kitandawili Tega
mzee wa Tibi Mtialala amekuja kwa wapwani kutuomba sisi kura zetu kumlinda Uhuru Kenyatta na ufisadi wa Uhuru Kenyatta na uporaji wa mali ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta akishirikiana na Hassan Joho, akishirikiana na Raila Odinga, wamechukua bandari ya Mombasa, wameipeleka shambani kwa Uhuru Kenyatta Naivasha. Uhuru Kenyatta sasa anajitayarisha kuiba bandari ya Lamu. Sisi tumwambia Raila Odinga kikaragosi hiyo mzee wa kitandawili, yale maneno ya Bob Marley aliyosema, you can fool some people sometimes but you can't fool all the people all the time. Na mwisho sisi tuliona vile huyu ndugu yetu Orengo alifanya. Wao pia walikuja hapa kunyakua ardhi. Raila Odinga alinyakua ardhi Lamu. Raila Odinga amejitayarisha kunyakua ardhi za wapwani. Yeye na Orengo akajipa ardhi. Na sisi tuamwambia huyo mzee Raila Odinga, tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu twakuweka katika wheelbarrow, wewe Uhuru Kenyatta na wewe na huyu anaitwaje gavana hapa Fahim Toha, tunaweka katika wheelbarrow, tuwapeleka makwenu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Na sisi twasema Muislamu, Abdullah, Swalha, Ali na wote wako na haki sawa. Wewe Matiang'i umechukua watoto wetu, wamepotea katika miji yetu na mitaa yetu kwa shutuma za kwamba wao ni magaidi na nyingine. Mimi nakupatia onyo Matiang'i, kwa uwezo wa Mungu tukishirikiana katika serikali ya hasla, utatuambia kila kijana wa Kiislamu alipotelea wapi. Wewe na Uhuru Kenyatta, na mkikosa kutuambia wale watu walipotelea wapi, tutawachunguza, tutawashtaki, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutawafunga, na zile familia tutazipa fidia kwa kupoteza watu wao. Kwa hivyo nyinyi Waswahili, Waislamu, msikubali mtu yoyote kuwafanya nyinyi ni raia nusu. Nyinyi hapana raia nusu. Hii nchi ya Kenya ni ya kila mtu, na wewe uko na haki, na hakuna polisi ya kuzuia katika Old Town, hakuna polisi ya kuzuia popote. Polisi yoyote akija na wewe akijaribu kukudhulumu, steady naye. Hakuna polisi aweza kukunyima haki yako. Kwa hivyo kumaliza, nilisikia Kindiki, nilisikia Wetangula wakitoa msimamo wa Supreme Court leo, si ndio? Walisema Supreme Court wameangusha BBI. Hao ni mahakimu 6 wameangusha BBI, na Uhuru Kenyatta na Raila Odinga yule mtu wa kitandawili. Sasa tarehe 9 mwezi wa 8, Raila Odinga huyu kitandawili na Uhuru Kenyatta wataangusha inshallah na Wakenya milioni 50 ili William Samoei Arap Ruto awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Mungu awabariki watu wa Lamu. Haya, huyo anaitwa Hassan Sarai ambaye pia anagawania ugavana wa Mombasa County. Harambee! Wajua Mheshimiwa Naibu Rais, naona hapa Lamu na Kenya kuna ule msemo unasema Kenya Kwanza mahustlers watashinda, lakini kuna kitu inaitwa system, sio? Nataka kuambia mbele ya hustler hapa, wale wanaotumia lugha hizo wakatafute lugha nyingine, sio timu hii ambayo iko hapa. Na Kinango ambao tuko na waduruma weupe, mheshimiwa tayari, karibu. Harambee! Harambee! UDA! Kazi ni kazi, UDA! Kazi ni kazi! Pesa mfukoni. Watu wa Lamu hamjambo. Mimi naitwa Tayari na mimi ndio mbunge wa Kinango kutoka Kwale. Nimekuja hapa leo na naibu wa rais kushuhudia vile watu wa Lamu wanapenda hasla wetu. Watu wa Lamu, sisi watu wa pwani tumedhulumiwa miaka mingi sana. Wakati yule mzee wa kitandawili alikuwa prime minister, tulikuwa tunafikiri atatusaidia na ardhi zetu, lakini ile aliyofanya ni kwamba ardhi zetu zilipotea zaidi
kushinda hivi ambapo ziko sasa. Kwa hivyo watu wa Lamu tunawaomba tarehe 9 mwezi wa 8 tushikane mkono na watu wote wa Pwani, turegeshe heshima yetu, tumpatie naibu wa rais kiti cha urais ili aweze kuongoza hii Jamhuri ya Kenya. Watu wa Lamu, nimekuja tena hapa kumwombea kura gavana wetu Isa Timami. Wangapi hapa wanasema Timami tosha? Wangapi wanasema Timami tosha? Wape mikono ya Rais Ruto. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Haya. Nataka twende moja kwa moja hadi Kuria West kumkaribisha ndugu yetu ambaye ameungana na sisi kuja kuwasalimia na kuzungumza na nyinyi watu wa Lamu. Karibu mheshimiwa. Asante mheshimiwa. Harambee. Hebu tuone kura za hasala. Hebu tuone kura ya hasala. Asanteni sana. Mimi naitwa Mathias Robi, mbunge kutoka kule Kuria, Migori County huko. Isibania ndio. Mimi nataka kuambia Wakenya kwamba nimefurahi sana. Na nimefurahi kwa sababu kile kilikuwa kinatusumbua akili kama Wakenya, kama wale jamii ndogo kama sisi wa Kuria na watu wa Lamu kama nyinyi, hii BBI nonsense imekufa leo na haitawahi fufuka. Na ninataka niombe Wakenya kwamba vile BBI nonsense imekufa leo, hiyo handshake ikufe tarehe 9 mwezi wa ngapi? Wa 8. Wangapi wanasema handshake iende vile ilishikana mikono? Handshake iende, ikufe, iende kabisa. Handshake imeharibu maisha ya wananchi. Handshake imepandisha kila kitu kwa hii nchi ya Kenya. Iwe ni mafuta imepanda bei. Kila kitu kimepanda bei. Handshake kile haijapandisha bei peke yake ni maji ya bahari. Kila kitu kimepanda bei. Hata shindano ya kushona nguo imepanda bei. Kwa hivyo watu wa Lamu mnasema namna gani? Handshake ifanye nini? Na tarehe 9 mwezi wa 8 tuamuke wote tuende tupigie William Samoei Ruto kura ya urais. Na nataka niwaambie kwamba hata State House ndani wale wanakaa kule ndani tayari wamemkataa mambo ya kitendawili. Hata kama mtu mmoja ndiye anashika yeye mkono, watu wake wote wa Kenya wote wamekataa. Asanteni sana, mbarikiwe. Haya mheshimiwa, Harambee. Haya, tulieni. Nataka nimkaribishe seneta wa Lamu County, Mheshimiwa Anwar Loitete. Asante sana mheshimiwa. Vijana mikono juu. DJ pull up. Haya, tulieni. Harambee. Hebu tuone mikono ya William Ruto, salamu ya William Ruto. Vijana mko poa? Vijana mko ngangari? Mko fiti? Mko sawa? Bas, mimi nitakuwa mchache wa mazungumzo. Nadhani mmesikia viongozi wote ambao walizungumza, si ndio? Mmeamua rais tunapigia nani? Rais tunapigia nani? Na gavana Isa Timami, hebu ndio kura za Isa Timami. Isa Timami. Bas, mimi ningependa kuambia hivi. Hiyo miaka 5 ambayo nimekuwa kiongozi kama senator, kama kuna kiongozi ambaye tumemleta Senate katika Public Accounts Committee na katika ufujaji wa rasilimali na hana maana na ni bure, ni Governor Fahim Yasin Toha. Mmeamua mnapeleka Fahim Toha nyumbani? Mmeamua mnapeleka nyumbani? Pili, Your Excellency the President,
heshima kubwa sana. Nasikia mmezungumza ajenda nyingi sana, lakini hamjazungumza kwa sababu masuala ya Swahili scheme. Ningependa kuambia Your Excellency, kuna mradi wa kuganyia wananchi mashamba. Ukiingia katika hatamu ya uongozi, wape wananchi title deed, wananchi wala mwisho. Wacha niwaulize swali. Nyote mnanijua masera? Nyote mnanifahamu? Nataka kuwauliza swali moja. Kati ya William Ruto na Raila Odinga, hata mkiangalia katika utendakazi, ni nani ambaye anatupeleka mbele kama Kenya? Ni nani anaweza tupeleka mbele kama Kenya? Raila alishindwa 1982, akashindwa 1992, akashindwa 1997, akashindwa 2002, 2013 tukampiga maji, 2017 tukamnyorosha, 2022 wembe ni ule huu, wembe ni ule huu. Basi mimi ningeambia wananchi wa Lamu hapa, ndugu zangu, tarehe 9 mwezi wa 8, rais ni nani? Rais ni nani? Hebu mikono ya William Ruto, salamu nione. William Ruto, William Ruto. Bas, mimi kwa heshima, tafadhali, mumeamua mumpeleke William Ruto seneta, si ndio? Kwa machache, sina mengi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Haya, tulieni sasa. Tulieni vijana. Mheshimiwa Naibu Rais, mimi nataka nikuhakikishie ya kwamba miongoni mwa counties ambao ni mahasla 90% ni Lamu County, ndugu yangu Mheshimiwa Naibu Rais, pamoja na viongozi mko hapo. Ndiposa nataka nikuhakikishie ya kwamba watu wa Lamu, kwa kuwa wao ni mahasla na wamepata kiongozi kama wewe ambaye ni hasla, wako tayari kuandamana na wewe ili kutatua zile shida zao nyingi ambazo wako nazo. Ni kweli urongo? Sasa nataka kuwaita wale aspirants wote wa Kenya Kwanza wa MCAs. Nani? Ha? Aspirants wa MCAs wote waje mbele wa Kenya Kwanza. Aspirant wa MCAs wote wa Kenya Kwanza. Aspirant wa MCAs. Haya. Tulieni jamaa. Naomba tu kwa sababu ya muda. Haya, kwa sababu ya muda wapeane introduction tu. Masalu Muhammad. Assalamu alaikum. Jina langu ni Juan. Naomba tutulie. Shamaliza. Haya. Assalamu alaikum. Hamjambo. Tuko hapa mimi kama Ali Haidar na Walia MCA Mkomani Ward. Tuanza sasa na mambo bado. Watafika wakati 2022 wataona kivumbi. Oi. Hebu kidogo. Hai.
Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Kwa jina kamili naitwa Shehuna, nagombea MCA Komani Ward kwa tikiti cha chama ASA. Nawaomba kura zenu tuwe na kiongozi wetu bwana mheshimiwa gavana. Tafadhali. Sawa, Simba. Simba, Simba.